Welcome to SATV News. This is Nouri Alamin with the headlines. Polls scheduled today, CEC will announce in a televised address to the nation. The day our leader arrives and sets foot in Bangladesh, whole country should shake. Fakhrul on Tarique's return. Mohammadpur double murder, Aisha placed on 6-day remand, husband on 3 days. Now in details. Now, Chief Election Commissioner CEC AMM Nasiruddin will announce the polls schedule in a televised address to the nation. Viewers, we are going there for in details. শ্রদ্ধা এবং তাদের আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করছি। মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে 2024-এর ছাত্র গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার সকল আন্দোলনে যারা আহত, নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য এবং স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি। প্রিয় দেশবাসী, জাতি হিসেবে আমাদের অমোঘ শক্তি হচ্ছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য আমাদের ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ। জাতির প্রত্যাশাকে ধারণ করে আমাদের সংবিধান রাষ্ট্রের উপর জনগণের একচ্ছত্র মালিকানা নিশ্চিত করেছে। জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল মালিকানা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে মানসম্মত নির্বাচনের অনুপস্থিতি প্রায়শই আমাদের ঐতিহ্য এবং সামষ্টিক প্রত্যাশাকে ম্লান করেছে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে 2024-এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। আমাদের ভাই বোন সন্তানদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠান যা জাতি হিসাবে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং বিশ্ব দরবারে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা একই প্রত্যাশা ধারণ করেন এবং একই অঙ্গীকারে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রিয় দেশবাসী, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে গত 1 বছরে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছি। একটি স্বচ্ছ নির্বাচনের পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা। আমরা শুরুতেই এই কাজে হাত দিই। গত 1 বছরে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি ভোট বিমুখ এবং বাদ পড়া প্রায় 45 লক্ষ ভোটারকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং 21 লক্ষাধিক মৃত ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নারী ভোটারদের যথাযথ অন্তর্ভুক্তির অভাবে পুরুষের সাথে নারী ভোটারের ব্যবধান বেড়ে প্রায় 29 লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। বাদ পড়া নারী ভোটারদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সেই ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা হয়েছে। আইন সংশোধন করে ভোটার হওয়ার যোগ্যতার তারিখ প্রতি বছর 1 জানুয়ারির পরিবর্তে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত দিনে নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে 31 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত যোগ্য তরুণ ভোটারগণ ভোট দিতে পারছেন। গত 18 নভেম্বর প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 12,76,95,183 জনে। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 6,48,14,907 জন এবং নারী ভোটারের সংখ্যা 6,28,79,042 জন। গত 1 বছরে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহিতা বাড়াতে আমরা বহুবিধ আইনি ও কাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন করেছি। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণবিধিতে যথাযথ পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব মূল্যায়ন ও অংশীজনের পরামর্শের ভিত্তিতে এসব সংস্কার করা হয়েছে। এই উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতার জন্য আমি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সহ
সকল অংশীজনদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। প্রিয় দেশবাসী, বিভিন্ন কারণে এবারের নির্বাচন আমাদের জাতির ইতিহাসে অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত সংস্কার প্রশ্নে সিদ্ধান্তের নির্বাচন এটি। এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে, যা একটি নতুন অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এই নির্বাচন হচ্ছে সক্ষমতা প্রমাণ করে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের অনন্য সুযোগ। তৃতীয়ত, দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের পর দেশের স্বার্থে রাজনৈতিক দলসমূহের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ধারা প্রবর্তনের দাবি রাখে এই নির্বাচন। চতুর্থত, প্রায় অকার্যকর পোস্টাল ভোট ব্যবস্থাকে পরিমার্জন করে এই নির্বাচনে একটি কার্যকরী রূপ দেয়া হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অন্যতম চালিকা শক্তি আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা তথা প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের প্রথমবারের মতো ভোটের আওতায় আনা হচ্ছে। একইভাবে প্রথমবারের মতো ভোটের আওতায় আসছেন আইনি হেফাজতে থাকা ভোটারগণ। এছাড়াও নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি কর্মচারী এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে এবার ভোট দিবেন। প্রিয় ভোটারবৃন্দ, ভোট আপনার শুধু নাগরিক অধিকারই নয়, বরং পবিত্র আমানত ও দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সচেতনভাবে আপনারা পালন করবেন, এ আমার বিশ্বাস। যে কোনো ভয়ভীতি, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা এবং সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে নিঃসংকোচে আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আপনাদের নিরাপদ ও উৎসবমুখর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও বাহিনী কাজ করবে। ধর্ম, গোত্র, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে এই আনন্দ আয়োজনে অংশগ্রহণ করুন। পরিবারের প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও সন্তান সম্ভবা মা সহ সকলকে নিয়ে ভোট দিতে আসুন। আমি আশা করি আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোটের অনুষ্ঠান উৎসবে রূপ নেবে। প্রবাসে বসবাসরত প্রিয় ভোটারগণ, প্রবাস থেকে ভোটদানের জন্য নিবন্ধন কার্যক্রম গত 18 নভেম্বর থেকে চলমান আছে। আগামী 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে ভোটদানের জন্য আপনারা নিবন্ধন করতে পারবেন। আপনারা এই সুযোগ গ্রহণ করে ভোটে অংশ নিন, দেশ গঠনে আপনাদের অধিকার বুঝে নিন। প্রবাসী ভোটারগণ ছাড়াও দেশের ভিতরের 3 ধরনের ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন, যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। প্রবাসী ভোটারগণের পাশাপাশি এই 3 ধরনের ভোটারগণ আগামীকাল থেকে শুরু করে আগামী 25 ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন। ব্যক্তি ভোটার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আমার আহ্বান, আসুন আমরা আমাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করি এবং ভোটে অংশ নেই। প্রিয় দেশবাসী, বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানো হয়ে থাকে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অসত্য তথ্য ও অপতথ্যের বিস্তার দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। প্রতিপক্ষ দল ও প্রার্থীকে হেয় করার পাশাপাশি নারীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক প্রচারণা আমাদের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করে এবং নির্বাচনকে কলুষিত করে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এসব রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপনাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, অসত্য এবং অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত কোনো তথ্যে কান দিবেন না, গ্রহণ করবেন না। মনে রাখবেন, অসত্য তথ্য শেয়ার করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমি এবার নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থী এবং দলসমূহের প্রতি দু একটি কথা বলতে চাই। আসুন আমরা আচরণবিধি মেনে একটি শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচন নিশ্চিত করি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিশ্চিত করে ভোটারদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনই হোক আপনাদের লক্ষ্য। নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর। কমিশনের অংশ হিসাবে আপনারা নির্ভয়ে
সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। মনে রাখবেন, এ ব্যাপারে কোনো শিথিলতা বা গাফিলতি সহ্য করা হবে না। একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যম ও পর্যবেক্ষক সংস্থার সহকর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। আপনারা স্বাধীনভাবে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার সাথে আপনাদের দায়িত্ব পালন করবেন, এটি আমাদের প্রত্যাশা। প্রিয় দেশবাসী, আমি এ পর্যায়ে নির্বাচনী তফসিল তথা নির্বাচন সংক্রান্ত সময়সূচি ঘোষণা করছি। আগামী 2026 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 12 তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার 300 আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন এবং একই সাথে জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ 2025-এর উপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আগামী 29 ডিসেম্বর 2025 রোজ সোমবার। মনোনয়নপত্র বাছাই হবে আগামী 30 ডিসেম্বর 2025 রোজ মঙ্গলবার হতে 4 জানুয়ারি 2026 রোজ রবিবার পর্যন্ত। রিটার্নিং অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়েরের শেষ তারিখ 11 জানুয়ারি 2026 রোজ রবিবার। কমিশনে দায়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তির তারিখ 12 জানুয়ারি 2026 রোজ সোমবার থেকে 18 জানুয়ারি 2026 রোজ রবিবার পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ 20 জানুয়ারি 2026 রোজ মঙ্গলবার। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ 21 জানুয়ারি 2026 তারিখ রোজ বুধবার। নির্বাচনী প্রচারণা চলবে 22 জানুয়ারি 2026 রোজ বৃহস্পতিবার হতে ভোট গ্রহণ শুরুর 48 ঘন্টা আগ পর্যন্ত তথা আগামী 10 ফেব্রুয়ারি 2026 রোজ মঙ্গলবার সকাল 7:30 পর্যন্ত। ভোট গ্রহণ হবে 2026 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 12 তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সহ ভোটারদের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। সকলের প্রতি আমার আহ্বান, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সফল করে আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হন। BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir today issued a dramatic call to party leaders and activists, urging them to prepare for a moment that he said should make the whole country shake and the long-awaited return to BNP Acting Chairman Tarique Rahman. Speaking at the opening session of the 5th day of the BNP's plan to build the country's workshop in Dhaka, and Fakhrul said Tarique Rahman would return to Bangladesh very soon after 17 years of exile in London. Since all our leader adhere today, I want to tell you that our leader Tarique will come back soon, and the day our leader arrives, sets foot in Bangladesh, and the whole country should shake. You must remember this, and you will be able to do, inshallah. He also told to party members, urging them to be ready to give Tarique a grand reception. Fakhrul said the BNP wants to advance with a progressive vision to place Bangladesh in a dignified position. We want progress to place Bangladesh in a position of dignity. We want to carry forward our leaders' thoughts and plans as well. He also remarked came as Chief Election Commission AMM Nasiruddin is scheduled to address the nation in evening to announce the schedule for a 13th parliamentary election. Fakhrul said the announcement of the schedule would open the way for people to establish new leadership through a fresh election. We now have the chance to work with the people from the truly representative parliament, a parliament that will lead Bangladesh towards a new horizon under the leadership of our leader Tarique Rahman. BNP Chairperson Khaleda Zia is receiving treatment in the intensive care unit of Everke Hospital, and she is getting the care her condition required, said
her personal physician Dr. Zahid Hussain last night. The former Prime Minister is under the highest level of medical supervision and she is responding to the treatment. She also added, considering Khaleda's current health condition, it is not yet time to take her abroad for advanced treatment. He also said, I urge everyone not to pay heed to any rumor regarding her condition, Dr. Zahid said to reporter outside the hospital in Dhaka. Khaleda Zia was admitted to the hospital on November 23 on the advice of her medical board after being diagnosed with infection of the heart and the lungs. She is also suffering from pneumonia and has long been battling multiple complications including liver cirrhosis, arthritis, diabetes and chronic issues affecting her kidney, lungs, heart and eyes as well. She has a permanent pacemaker and previously underwent silent and the stent placement. A Dhaka court has granted a 6-day remand for domestic worker the Muhammad Aisha who was arrested in connection with the murder of her mother and daughter in the capital's Mohammedpur area. The court also approved a 3-day remand for the husband Rabbi. Dhaka Metropolitan Magistrate Mahbub Alam issued the order on Thursday after the hearing. Earlier, the investigating officer of the case in Mohammedpur Police Station, Sub-Inspector Shahidul Osman Masum, produced the accused before the court and sought a 10-day remand. State lawyer the Harun Rashid and Qayyum Hussain Nayam argued the favor in the remand petition. After the hearing, the court granted a 6-day remand for the domestic worker and a 3-day remand for her husband. However, no defense lawyer was present on behalf of the accused. The couple were arrested yesterday morning from the Chakura village in Nalchiti Upazila at Chalukhachi. Tesgao College students who earlier blocked Dhaka's Farmgate intersection demanding justice over the death of a fellow student have withdrawn from the road following the assurance from police and college authorities. Confirming the development, Tesgao Police Station Officer in charge OC, the Kaisul Marma, told to a student demanded justice over the killing for the classmate. Police will certainly investigate the matter and bring those involved under the law. After we assured them for this, they withdrew from the road. They also had some issues related to the college and the authorities have agreed to address those as well. Earlier, a student of Tesgao College blocked the Farmgate intersection in Dhaka protesting the death of a fellow student who succumbed to injury allegedly inflicted during the clash inside the college dormitory. The demonstration began around 10 a.m. today with the students occupying the intersection, setting fire on the road and chanting slogans as well. The blockade brought traffic to the standhill in the busy Farmgate area, causing the severe congestion in adjacent street. Traffic police attempted to ease movement by diverting vehicles to alternate roads. Muhammad Ibadul Karim, chairman of Beacon Pharmaceuticals PLC and director of Kohinoor Chemical, passed away this morning at 9 a.m. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. He was a prominent figure in the country's pharmaceutical and consumer goods sector. Viewers, we're taking a short break. Stay with us. সারা দেশে লাখো মানুষের কঠোর কর্মতৎপরতা ও নিষ্ঠায় এসএ পরিবহন পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিস এখন 16 কোটি মানুষের হাতের নাগালে। দীর্ঘ 30 বছর ধরে বিশ্বস্ততা ও দ্রুততার সাথে সেবা দেওয়ায় গ্রাহক সেবায় এখন শীর্ষে। বাংলাদেশে গ্রাহক সেবার সাফল্যের পর এসএ পরিবহন পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিস এখন বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র সিঙ্গাপুরে। আপনার যে কোনো পণ্য সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশে বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন। এসএ পরিবহন প্রাইভেট লিমিটেড, লজিস্টিক্স পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিস, 22 রবার্টস লেন, সিঙ্গাপুর 218302। ফোন
0065 629. Welcome back, and you are watching SATV News. Now, news from abroad. President Donald Trump's administration officially launched his Trump Gold Card visa program on Wednesday, a province a pathway with a steep price for the non-US citizen to get expedited permission to live in the United States. The website trumpcard.gov, complete with an Apply Now button, allows interstate applicants to pay the $15,000 fee for the Department of Homeland Security for speedy processing. After going brought to the backward check for the vetting process, applicants must then take a contribution, and website also calls it a gift of the $1 million to get the visa, similar to a green card, which allowed them to live and work in the United States. Basically, it's a green card, but much better, much more powerful, and a much stronger path. Trump told a reporter at the White House, "The path is a big deal. Have to be great people." Commerce Secretary Howard Lutnick said some 10,000 people have already signed up for the gold card during a pre-registration period. Expected many more to do so. I would expect over time that we would sell thousands of those cards. You raise billions of dollars, Lutnick told to Reuters in a brief interview. U.S. President Donald Trump said on Wednesday the news network CNN should be sold as part of deal for its parent company, Warner Bros. Discovery, or separately. CNN should be sold, Trump told to reporter at the White House. Trump has been a vocal critic of CNN, frequently the branding the news as the fake news and accusing it of the biased coverage. Against him, he was described CNN as one of the worst in the business and mocked its rating as they won't know Devon and countries are relevant anymore. Warner Bros. Is being content streaming giant Netflix and Paramount Skydance in separate deals with very different terms. The company accepted Netflix over the last week, which prompted Paramount to launch a hostile bid on Monday. Netflix proposed acquisition of Warner Bros.' asset, including HBO, but the deal excludes the company CNN, another cable network. Those cable assets, including CNN, TNT, and TBS, are expected to be spun off into the separate entity ahead of the merger. I think it's time to get that war settled, and I think it's a war that can be settled. Situation going on there, and they do say, when are they? People are asking this question. President Donald Trump and his administration have put forth a new proposal that would force visa-free visitors to the U.S. to give immigration and customs authorities access to 5 years of their social media activity. The new proposal would affect people traveling to the U.S. on a visa waiver provided by so-called the Electronic System for Travel Authorization of ESTA, which require applicants to provide personal information to U.S. authorities and purchase the authorization for the $40 prior to travel. Currently, citizens from 42 countries are able to apply for a visa-free travel to the U.S. These include Australia, France, Germany, Japan, and UK. The new proposal would make it mandatory for the ESTA applicants for provide U.S. authorities with access to 5 years for the social media on activity on platforms such as Instagram, TikTok, and X. The proposal was published in Federal Register on Tuesday, meaning that it will be open for public comment for 60 days. It will point and it will become law unless challenged in court. More than 30 U.S. sanctioned oil vessels doing business in Venezuela could free punishment and Washington after the Coast Guard seized a super tanker carrying the Venezuelan crude for export, according to shipping data. The seizure announced by President Donald Trump on Wednesday was the first time oil cargo from the Venezuela, which has been under U.S. sanctions since 2019, and the Trump administration's first known action against a Venezuela-related tanker since he ordered a massive military buildup in the region. The U.S. auction as Trump returns the pressure on the government of Venezuela. President Nicolas Maduro
and was many vessel borne. The operator and the shipping agencies on alert, with many reconnaissance whether to set sail from Venezuelan water in the coming days as planned, shipping sources said. The targeting on Venezuela origin cargoes is expected to create short-term export delay and could scare some vessel owners away. Experts and analysts say Washington had not previously interrupted Venezuela oil export, which are carried by intermediates in third-party vessels. Free trade talks between the United Arab Emirates and the European Union are advancing rapidly, UAE State Minister Ilana Nusbeh said on Thursday at a briefing with the EU Commissioner. The EU and the UAE launched with talks earlier this year, focusing on the trade in goods, services, investment, and deepening cooperation in the strategic sector, including renewable energy, green hydrogen, and critical raw the materials. EU said in April the third round of talks is scheduled to take place in UAE this week, and the fifth round is scheduled for early on the next year. According to the Nusbeh, we are having a very much productive conversation, she said. The EU is the European Union's and the second largest trading partner, accounting for 8.3% of UAE's total non-oil trade. The wealthy Gulf state is also the EU's largest export destination and investment partner for the Middle East and the North Africa, according to UAE State News Agency. Rwanda-backed M23 rebels have entered the eastern Congo town of the Univer near the Maritime border in the biggest escalation of a month of the long-running war, sources told the Reuters on Wednesday. The area on the shores and the lake domain, it has served as the headquarters of the Kenyatta-appointed government in South Kivu province and its regional military base since the provincial capital Raipo fell on M23 February. Control of Ivia could open way for the rebel in the advance beyond South Kivu. The latest breakthrough, M23's advance through the mineral-rich region, comes less than the week after Congolese President Felix Tshisekedi and his Rwandan counterpart Paul Kagame met the President Donald Trump in Washington and affirmed their commitment to U.S.-brokered peace deal. Since then, Congo and Rwanda have accused each other. Ministry has urged Washington to expand targeted sanctions against Rwanda to restore credibility. Is a Mediterranean effort, Rwanda which denies backing M23 and renewed fighting. Nobel Peace Prize laureate Maria Corina de Macho arrived in Oslo in the middle of the night on Thursday. The head of the Nobel Committee said after she failed to reach the Norwegian capital in the time to receive her award in the ceremony held hours earlier. The 58-year-old engineer had secretly left Venezuela for Oslo in defiance for the decade-long travel ban imposed in the authority in her home country, and after spending more than a year in hiding. I can confirm that Maria Corina Macho has arrived in Norway city Oslo. The Georgian water ferns told to people gathered in the lobby for the Grand Hotel where Nobel laureates traditionally stay. She is on her way here, but she will go straight at the meet for the family. We will see you at tomorrow. Her daughter, Anna Corina, accepted the Nobel Prize. Her name delivered the speech by the mother, which she said democracy must be prepared to fight for freedom in order to survive. In her speech, the Machado said on the prize of this profound significance not only for her country but for the world. Before ending, we'll go through the SATV News headlines again. Poll schedule today, CEC will announce in a televised address to the nation. The day our leader arrives and sets foot in Bangladesh, whole country should shake. Fakhrul on Tarique's return. Mohammadpur double murder cases, Aisha placed on 6-day remand, husband on 3 days.
You are up to date with our top stories so far here on SATV, and to know the latest news, visit www.satv.tv. Stay with SATV.